అంటే ఇంతకుముందు వీడియోలో నొటేషన్స్ ప్లస్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది పాయింట్ అనేది తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు పవర్ ఆఫ్ ఏ పాయింట్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం. పవర్ ఆఫ్ ఏ పాయింట్, పవర్ ఆఫ్ ఏ పాయింట్. సో ఏంటి పవర్ ఆఫ్ ఏ పాయింట్ అంటే, సపోజ్ మనకు ఒక సర్కిల్ ఉంది, సెంటర్ సి, సెంటర్ సి, దాని రేడియస్ వచ్చేసి ఆర్, దాని రేడియస్ వచ్చేసి మనకు ఆర్ అవుతుంది. సో ఏంటి, ఈ పి అనేది ఎక్కడన్నా బయట ఉంది అనుకున్నాం, ఇది పి అంటే మనకు 3 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటేంటి పి ఎక్స్టీరియర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్, ఆన్ ది సర్కిల్ అండ్ ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్. అంటే ఎలా తీసుకున్నా కూడా సెంటర్ పి ఆర్ ఇలా తీసుకున్నా, లేదా సి పి ఇది ఆర్. ఆర్ అంటే మనకేంటి ఇక్కడ రేడియస్. సో రేడియస్ ఆర్ అంటే ఏంటి మనకి ఇక్కడ రేడియస్, వ్యాసార్థము. ఆర్ అనేది మనకి రేడియస్ అవుతుంది. మనకి ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే ఈ సర్కిల్ సెంటర్ నుంచి, ఇది సెంటర్ మనకి సిపి, సెంటర్ నుంచి పికి దూరాన్ని స్క్వేర్ చేసి మైనస్ రేడియస్ వ్యాసార్థాన్ని స్క్వేర్ చేస్తే దీన్ని మనము పవర్ ఆఫ్ ఏ పాయింట్ పి విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్ సర్కిల్. సో పి పొజిషన్ ఎలా ఉండాలి అంటే అవుట్ సైడ్ ది సర్కిల్, ఎక్స్టీరియర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్, ఆన్ ది సర్కిల్ లేదా ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్. పి పొజిషన్ అనేది ఎలా ఉన్నా కూడా సెంటర్ నుంచి పీకి డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. మనకు ఆర్ కూడా తెలిసి ఉండాలి. ఆర్ అంటే రేడియస్ వ్యాసార్థం. ఆర్ అంటే తెలిసిన తర్వాత సిపి స్క్వేర్, ఆ డిస్టెన్స్ స్క్వేర్ చేసి మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ చేస్తే వచ్చే వాల్యూ ఇదే మనకు పవర్ ఆఫ్ దట్ పాయింట్ పి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద సర్కిల్. మనం ఆ పవర్ ఆఫ్ పాయింట్ కనుక్కోవాలి. దానికి ఏంటి ఫార్ములా అంటే S11. S11 అంటే ఇచ్చిన సర్కిల్లో మనం ఆ పాయింట్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వచ్చే వాల్యూనే మనకి పవర్ ఆఫ్ ఏ పాయింట్. అంటే x1 స్క్వేర్ ప్లస్ y1 స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx1 ప్లస్ 2fy1 ప్లస్ c. ఆ ఇచ్చిన పాయింట్ ని ఇందులో కనుక సబ్స్టిట్యూట్ చేసామంటే వచ్చే విలువే మనకు పవర్ ఆఫ్ ఏ పాయింట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద గివెన్ p. సో దీని మీద ఇవి కూడా మనకి 2 మార్క్స్ ప్రాబ్లమ్స్. సో సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్ లో ఆల్మోస్ట్ 2 మార్క్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, చాలా ఇంపార్టెంట్ కూడా. సో ఒక 2 ప్రాబ్లమ్స్ దీని మీద మనము చేద్దాం. సో పవర్ ఆఫ్ పాయింట్ మీద ఒక 2 ప్రాబ్లమ్స్ చేసి చూద్దాం. 2 మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్. ఫైండ్ ద పవర్ ఆఫ్ ది పాయింట్ P with respect to the circle S is equals to 0 when P ఏమి ఇచ్చాడు ఫస్ట్ దానికి, ఫస్ట్ ప్రాబ్లం కి P 1, -1 and S identical are equal to x square plus y square minus 6x plus 4y minus 12 is equals to 0. So it is given circle x square plus y square minus 6x1 plus 4y1 minus 12. Given point దాన్ని మనం ఏమనుకుందాం x1, y1 ఏమి ఇచ్చాడు అతను 1, -1. సో పవర్ ఆఫ్ పాయింట్ కనుక్కోవాలంటే మనం ఏం కనుక్కోవాలని చెప్పారు S11. సో S11 is identical or equal to 8 by notation x1 square plus y1 square minus 6x1 plus 4y1 minus 12. సో x1 ప్లేస్ లో +1, y1 ప్లేస్ లో -1 యూస్ చేసి మనము దాని వాల్యూ కనుక్కోవాలి. x1 స్క్వేర్ 1 స్క్వేర్ ప్లస్ y1 స్క్వేర్ -1 హోల్ స్క్వేర్ minus 6 into 1 plus 4 into 1 minus 12. That is equals to 1 square అంటే 1 -1 whole square అన్నా కూడా 1 -6 into 1 6 plus 4
మైనస్ 12. సరే మరి మైనస్ 1 కదా, మైనస్ 1. సో ఏమవుతుంది ఇది మనకి మైనస్ 4. 4 ఇంటూ మైనస్ 1 వచ్చేసి మైనస్ 4 అవుతుంది. ఇది మైనస్ 12. సో అప్పటికి ఏమవుతుంది ఇది 1 ప్లస్ 1 2 మైనస్ మైనస్ 6 మైనస్ 10 మైనస్ 12 అంతేనా. సో 2 మైనస్ 22 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 20. ఇది పవర్ ఆఫ్ దట్ సర్కిల్. ఏమి ఇచ్చాడు p 1 కామా మైనస్ 1 ఇచ్చాడు. s వచ్చేసి s స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ మైనస్ 6x ప్లస్ 4y మైనస్ 12 ఇచ్చాడు. సో మనం దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఏంటి s11 అంటే x1 స్క్వేర్ ప్లస్ y1 స్క్వేర్ మైనస్ 6x1 ప్లస్ 4y1 మైనస్ 12. సో x1 అంటే 1 వస్తుంది, y1 అంటే మైనస్ 1 వస్తుంది. దాన్ని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. x1 స్క్వేర్ 1 స్క్వేర్ ప్లస్ y1 స్క్వేర్ మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 6 ఇంటూ 1 ప్లస్ 4 ఇంటూ మైనస్ 1 మైనస్ 12. 1 స్క్వేర్ అంటే 1 మైనస్ 6 మైనస్ 4 మైనస్ 12. టోటల్గా 2 మైనస్ 22 అంటే 2 లోంచి మైనస్ 22 పోతే మైనస్ 20. ఇది దాని పవర్ ఆఫ్ పాయింట్. నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రాబ్లం చూద్దాం. సో ఇక్కడ ఏంటి గివెన్ సర్కిల్ s singular equal to x square plus y square minus 2x plus 8y minus 23. సో పాయింట్ ఏంటి x1 కామా y1 అనుకునేది మనకి 2 కామా 3 అంతేనా, 2 కామా 3. సో ఇప్పుడు ఏంటి s11 అంటే ఏంటి ఫార్ములా x1 స్క్వేర్ ప్లస్ y1 స్క్వేర్ మైనస్ 2x1 ప్లస్ 8y1 మైనస్ 23 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏమొస్తుంది 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 3 స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఇంటూ 2 ప్లస్ 8 ఇంటూ 3 మైనస్ 23. సో x1 ప్లస్ లో 2 పెట్టారు, y1 ప్లస్ లో 3 పెట్టారు. 2 స్క్వేర్ 4 3 స్క్వేర్ 9 మైనస్ 4 ప్లస్ 24 మైనస్ 23 ప్లస్ 4 మైనస్ 4 9 24 నుంచి 23 పోతే 1 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 10. సో ఈ సర్కిల్ దాని యొక్క పవర్ పాయింట్ ఎంత అంటే మనకి 10 వస్తుంది. సో ఇది పవర్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద పాయింట్ p. ఇవి కూడా మనకి 2 మార్క్స్ కి అడుగుతారు. నెక్స్ట్ వీడియోలో మనకు ఇంకో 2 మార్క్స్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి నేను